Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. All my followers of the YouTube channels, Oromo Biftu. The today topic of greeting was chapter 1, the theory of the consumers' behaviors. As introductions, the consumer is a decision-making unit in an individual household who uses or a consuming a commodity or service. Consumer jechuun nama murteessu kan nama dhuunfaa ta'uu yookaan maatii ta'uu kan itti fayyadamuudhaaf yookaan nyaachuudhaaf tajaajila yookaan sarviisan itti fayyadamutu consumer jedhama. The theory of the consumer behavior is concerning with how a consumer decides on the basket of the good and the service he or she consumes in order to maximize his and her satisfactions. Kanaafuu yaadarimeen theory of the consumer jechuun maal jechuudha jennaan amaloota mul'atan konsumariin kee murtee akkamitti murteessuu danda'a? Tajaajilaa fi kee oomisha isaa san nyaachuu keessatti hammam takka guddachiifachuuf fedhii isaa galmaan gaachuudhaaf guddisuuf deemaa ilaallata jechuudha. In this unit, you will discuss how the consumer decides to expend his and her income on different goods. As keessatti wanti nuti ilaallu baay'inaan konsumariin keenya hammam takka galii isaatiin galii qabuun wantoota garaagaraa irratti baasuu danda'a. The theory of the consumer behavior is set out with the following important assumption. Kanaafuu theory of the consumer pointiilee gurguddoo asii gadii kana fudhatee deema. Qabxiilee ijoo inni irratti xiyyeeffatu. Consumer has a limiting incomes. Kanaafuu maamiltoonni san gatii yookaan inkamii galii daangeffamaadha qaba. Lammaffaa a consumer assumed by the rational. Consumeriin kun ammas wanti inni murtaa'uun yaada sababaawaa irratti hundaa'eetii waa godha. Giving consumers incomes and the market price of the commodity, he and she or spending incomes on the good and service that give the highest possible satisfaction or utility. Kanaafuu this unit will be discussed the major on these two topics. Now the first concept in this unit was a concept of the utility. Concept of utility kana yaadrimeewwan utility haa ilaallu. Define term of utility jechuun maal jechuu hiikkansa. Discuss relativity of utility. Hariiroo utilitiin qabdu wantoota garaagaraati wajjinuu maali? Commodity certification utility laalla akka yaada jalqabaatti why do you buy good and service maaliifi tajaajilaa fi wantoota gaggaarii bitta in our everyday lives. Jireenya keenya guutuu keessatti we buy a different good and a service for consumption. Kanaafuu wantoota gaarii fi tajaajila garaagaraa nyaachuudhaaf yeroo baay'ee ni binna jedhe. Utility is the level of satisfaction of the pleasure derived from the consumption of the good and service. Kanaafuu utility jechuun sadarkaa gammachuu namtichi argatu sababa itti fayyadama sarviisa tajaajilaatii fi kenna inni argatu maalirraa gudirraa an argatu. The utility is a power of the commodity to satisfy human want. Kanaafuu utility jechuun dandeettii mi'a dheedhiin tokko namticha fedhiisaa galmaan ga'uuf qabdutu utility jedhama jechuudha. For example, bread has a power to satisfy hunger. Fakkeenyaaf daabboon dandeettii maaliitii qabdi? Dandeettii namticha beelarraa deebisuu ni qabdi. While the water is quench or thirst. Fakkeenyaaf bishaan yoo fudhatte immoo dheebuu deebisuudhaaf paawara qabaa jechuudha. In define utility, it's important to be in mind the following point. Gaafa utility ibsinu wantoota kanneen sammuu keessatti qabannee deemuun keenya dirqama ta'a jechuudha. Tokko relative unity jira. The utility of the commodity is subjective. Kanaafuu utility nama dhuunfaa irratti hundaa'a. It's a person's need. Fayyii nama dhuunfaa irratti hundaa'a. It's not absolute. Isin guututti objectively determined waan ta'u miti. The same commodity providing different utility to different consumer. Kanaafuu mi'a wal fakkaataa tokko utility garaagaraa nama garaagaraatiif kennuu danda'a jechuudha. For example, non-smoker do not derive any utility from fakkeenyaaf sigaaraan argine sigaaraan aarsine sigaararraa bu'aan gammachuu hin argatu hin jiru jechuudha. Aarsummoo sigaararraa waan argatu qaba.
the utility of the product can be different at a different place and times. Kanaaf utilitiin keenya garagara iddoo garagaraatti fi yeroo garagaraatti jechuudha. For example, the utility that we get from the wearing jacket during the cold season is not the same as during the hot season. Fakkeenyaaf wanni ati jaakketaa yeroo qorraa uffattee irraa argattuu fi yeroo waa uffattee argattu tokko miti jechuudha. Kanaaf yeroon daangeffamaa jechuudha. Yeroo irratti adda addummaa qaba. For the same consumer, utility varies from unit to unit, time to times, from place to place. For example, utility we get from drinking tea early in the morning. Yeroo irraa yerootti bootatti utilitiin garagara. Fakkeenyaaf ganama kaatee shaayii yoo dhugduu fi utility we get during lunch time. Yeroo laaqana argattus adda adda ta'a jechuudha. The utility and the usefulness are not the same. Kanaafuu utility fi usefulness in the tokko miti. Usefulness is a concerning of a product. Usefulness in keenya waa'ee product ilaallata. Whereas utility is concerning of the consumer ilaallata jechuudha. Garaagarummaan isaanii guddaan kana. The approaching to measuring a utility, since utility is a qualitative concept. Utility jechuun qualitative concept. It's a difficult to measure a quantitatively, but economists try to quantify it into different ways. A cardinal utility and ordinary utility jira jechuudha. Cardinal utility theory. To get higher level of certifications, the consumer must be able to compare the utility of the various baskets of the good that can be bought with available incomes, with unavailable income. According to cardinal utility theory, a measurable like weight, height, temperature, the suggesting a unity of the measurement of certification called util. The cardinal school postulating that a utility can be measured in a monetary unit by the amount of the money that a consumer is willing to pay for another unit of the commodity, or by subjective units called util. Those the school assuming that the level of the utility can be expressed in numbers. Assumption of a cardinal utility. The consumer is irrational. The main objective of the consumer is to maximize his and her satisfaction, his and her limiting budget or income. Thus, in order to maximize his and her satisfaction, the consumer has to be rational. Cardinal utility. Utility is a cardinal concept, which means the utility of each a community is measurable with the most convenient measure of being many. Constant marginal utilities of a many, utility that one derives from each successive unit of the many income remain constant. Diminishing marginal utility. Utility gained from the successive unit of the commodity diminish. In other words, the marginal utility of the commodity diminish as a consumer consuming large quantity of it. This is a law of a diminishing marginal utility. Total utility of the basket of the good depend on the quantity of the individual commodity. If they are concerning in the bundle with a quantity x1, x2 up to xn. Amma approach yaadilee cardinal utility kana gaafa laallu maaltu yeroo tokko maamiltoonni yookaan consumeriin san maali rational jechuudha. Sababaadha jechuudha. Kaayyoon guddaan consumeriin keenya maalidha? Fedhasaa olaanaa taasifachuuf, fedhasaa guuttachuudhaaf karaa olaanaa ta'een gaggeessu. Maaliif jennaan baay'inni isaa yookaan galiin isaa baay'ee daangaa waan ta'eef inni isaan gadi dandeenye garuu raashinaal sababaa waan reasonable ta'e irratti hundaa'eeti hojjetaa jechuudha. Kanaafuu satisfaction isaa sadarkaa olaanaa irra ceesisuudhaaf namtichi maal ta'uu qaba? Raashinaal ta'u sababaadhaan kan hojjetu ta'uu qaba jechuudha. Lammaffaa cardinal utility jira, lakkaa'amaadha jechuun. Utility is a cardinal concept. Haa ta'u utilitiin keenya lakkoofsaan lakkaa'amaadha. Gaafa kana inni utilitiin tokko tokkoon isaa community'n keenya ni saffaramaa.
haala mijataa ta'een kan saffalu fakkeenyaaf example measure of being many maallaqni lakkaa'amaa jechuudha. Kanaafuu cardinal unity. Sadaffaa amalli assumption cardinal unity qabu constant marginal utility of many amala dhaabbataa maallaqa qabu. Utilitiin tokko kan dhufu itti fufiinsa maallaqa galii namtichi argatu sanirra dhaabbatee dhimminis constant warra hundaa waan ta'eef jechuudha. Diminishing marginal utility jira. Kun ammoo utility argamtu sababa community'n keenya diminish dhabamaa deemtu. Karaa biraatiin marginal community'n tokko diminishing dhabamaa deemte lakkuu namtichi nyaachaa deemuuni dhabamaa deemtu jechuudha.